Hello NCNs kan ajira first kodishile ekdam bhavana ko na par ekta khobor ase turishile Nagaland na Kifri district te Pungro town de ekta 66 kV double circuit tower in ko ase 66 kV Kifri Likimro transmission line itu laga tower duishile chor manu khan bra gerai dishina ko ase kiniga huishule kitia than bra itu tower laga kumba metal parts chor kuri ulai luise itu bishiri itu tower duishile Saturday laga early morning de giri dishina ko ase Itu tower is bishi important tower ekta thaishin ko ase mohan Nagaland laga Likimro hydroelectric power project laga power generation kora laga kam de aru itu isle ekta state la power transmission grid tv bishi important element thaishina ko ase bishi ekta important connection thaishin ko ase jundu ridia giri jise etia power department ko ala hisab te tan itu giri ja tower isle aru uthawale pura koshish kore ase na ko ase at the same time public lo bi appeal kore ase kun manukhan iniga chorde involved thage engaged thage tan duisle iniga tower parts khan duisle chor na kurle gane ko ase aro concerned authority lo de request kore ase iniga manon duisle thori na thik pra action lole gane Power Department aro announce kore ase ki Nagaland na charta districts Longland Mokokchung Mon aur Zonibodo districts te ek hafta karne April 25 pra shuru na May 31st tak te total power supply la shutdown hui dikhibo na ko ase tuishile phujur 8 baji ra sham 4 baji tak current na thebo na ko ase tan ba ko adu ishile tu vegetation clearance karne asna ko ase tuishile sapa sapi kurle karne tu transmission line laga route te at the same time iria pani gira season agire ki ulta polta ho laga gire than itu sob necessary measures kan lelo wala asna ko ase kundu jate kitia ra kiman din tak panewa exactly sau ishile tu screen ni dira gire saplen post kri sailo pare 18th Lok Sabha elections laga public voting to hule hui jise April 19 la din man so public pra vote di dise itia itu vote di dia laga itu machine EVM machine ko or electronic voting machine ko adu shile kude ase gole itia itu machines kan du shile nijun jo district te DC laga office complexes te strong room de itu lock kuri rakhi dishina ko ase itu shile ekdam strict supervision la under itu security di rakhi asna ko ase April 19 la din de voting khotom hua bishile pura tight security lo de nijun jo district laga DC complex laga office kan de tahan tade strong room banaina itu laga bhitor de pura manu laga officials kana presence te seal kudishe lock recreation ko ase ai tu de ekdam tight security de rakhi asna ko ase so that ulta palta ki no hobole gane ye manso mano jane ase itu laga vote counting din duishile June 4 la din de dikhole ase DC aro DEO parent bradushle inform crazy ki parent district te tan private vehicles khan hire gra haul kra idula charges idula due dushil tan bra idu owners khan ge April 28 pra 30 machude due na ko ase itu de tan laga office khan de required documents khan lo de itu shle requisition laga duty detailment order itu loina ahibole gane ko ase DC okha bra bi inform crazy ki tan private vehicles khan lo laga idula charges itu dues khan dushle April 25 or 26 la din de due ko ase itu concerned man honge itu documents khan de requisition order or duty detailment order lo de thana office hour de thana office ta ule gane ko ase Eastern Nagaland laga CSOs ENPO ENW or ENSF khan bra public lo de peshi khushi janai di ase turishile itu Lok Sabha elections te tahan voting na dia gane itu abstain kura gane itu ko ase ki itu campaign du ishile sob manu bra mahan history de yad rakhibo as a mass abstention goine ko ase yete public bra ekta voice te opor la authorities khan de janai di shina ko ase tanba kun khan ge especially thanks ko asule rushile citizens khan village authorities khan maki manu khan political party workers khan volunteers khan kun khan bra itu pura journey de support kurise iture mala voice to shile inga yi nahuna corona diwo ignore corona diwo silence corona diwo mandu shile hodai inga powerful message shile milina diwo inga ko ase illa bode Nagaland chief minister lo dibi urge kore ase ki inga voting bra abstain kora bra 20 MLAs kan la pode or Eastern Nagaland na government servants kan la pode ki political repercussions kan bi or action bi na lobole garne ko ase itu be confident asun ko ase ki chief minister ki kiniga tai dan one bra support ko ase Eastern Nagaland public kan bra itu tai appreciate ko ga pura biswas ase unko ase jodi Eastern Nagaland na citizens kan ge iniga kiwa political adversity face kole dishe gole Eastern Nagaland na manon dishile tan la satte khara thagi na ko ase CSO Sanmai Lobde Sumi Youth Organization Dimapur au Youth Organization lodibi tahan laga inga challenging times te tahan ge support dikhane tahan ge solidarity dikhane peshi thanks asiniga ko ase Eastern Nagaland de lagai rakha indefinite shutdown April 18 laga sham 6 bajo matha dushile mu jagala kodu godise itu dushile tia lift kodise itu dushile hatai dise itu apnange chanai diase
Nagaland police khanbra once again tana war against drug laga mission de tana dragnet de ekta drug trafficker aro thurishina ko ase tu manu du jule Dimapur de ekta medical shop pi cholaina ko ase tu laga pore taibra West Bengal de India Post la through idu trafficked morphine ko idu drug ko bare idu tai pathaisina ko ase yedina ko ase ki Nagaland police khanbra Arunachal Pradesh la police khan lo de milina tai Arunachal Pradesh pra thurishina ko ase yedina ko ase tu manla naam du shile MD Hassan Uddin asuna tagi du shile Hassan Mamu goina chani thein ko ase tai Dimapur de murgi pati de ekta medical shop pi cholaina ko ase tai du shile alag case te tagi bisatan de edu tagi drug trafficking de involved thagina paishena ko ase tai bra Dimapur ba West Bengal de edu morphine ko edu India Post pra pathaisina ko ase chundu bishire West Bengal la police khan ba taila edu consignment du seize kora bishire itla por case shuru grishin ko ase ede Hassan Mahmud shile tailo de inaga narcotics related laga offenses kan la history bi ase ina ko ase idrishil tai laga bhai Kamal Uddin koina tailo de milina du samanlo milina khora laga yedina ko ase ki drug traffickers khan ra iniga manu khan bra mahan naga society bia kori ase mahan laga naga youths khan ge victim banai ase drug abuse te eture naga manon gi hushar gule gane ko ase iniga drug sellers traffickers kun khan dushile mahan nijo man noi but pahar manu hon mahan gina bia kori ase itu manu laga pore police ke support provide kor thakibi information di thakibina ko ase aru iniga toxin dushile man society de spread kuruna dibina ko ase mahan victim hoy ase aru kuma manu dushile itu bra enjoy kori ase itu than paisa kamaina tahan laga drug empire khara kori ase itu din ga kuru na dhule garne youth khan lode Nagaland police khan ba urge kori ase itu laga pori dhui ko ase ki iniga drug trafficker khan lobra chudi manu khan ba tahan properties khan kian kinishi gule iniga na kuru le garne ko ase kilu shile tahan case chula tan itu sub properties khan dushile tahan 45 kore itu seize kor leina ko ase itu din ga manu lobra ki properties khan kian bi nakinu le garne manu ni hushar koi thawle garne ko ase Nagaland police khan ko ase mahan lode poila dushile state forensic science library kla thaise holivita dushile mahan lode 4K spectral camera goina itu bi aijishina ko ase itu dushile iniga fingerprints khan ekdam bia surface khan de chinu na pra jaga de chupi na thaga idon takpi ita du itu bra capture kulo ase dhuri lo ase niga ko ase African swine fever gauri de ula laga bimar chundurishile bishi deadly ase aru du bimar lagishile gauri han dushile nabache koina kui thake itu la against Nagaland first line of defense activate kodina bishi gauri khan itu bimar laga itia itu pura dabai dishina ko ase official bokala hisabte ajigali ma Nagaland nikita itu bimar spread hui thake pig farmers khan dushile bishi loss khai thaina ko ase itu sal laga second time garne iniga Kidima village te itu bimar spread wala dishun ko ase chundu de itu tan necessary precautionary measures khan duina itu gauri khan dushile pura ala kurdina tan ki step lo lagi du luishina ko ase yete Dr. Ilang Ziliang bra Deputy Chief Veterinary Officer of Animal Husbandry Veterinary Services tairu ko ase ki itu disease rukhawo shile itu entry point te veterinary quarantine check post ko QCP ko itu activate korle bishi important asina ko ase itu shile puila activate korna thaise holbi tu deactivate korlo abishire itia gauri khan bahar ba ana mahan Nagaland de itu bimar thagina ani asna kiniga ase itu check na khora hujabra itu bimar spread hoy asna ko ase itu tahan bra first line of defense itu QCP du shile activate kodina Kidima village te niga gauri itu bimar lagina than du shile pura dispose of kodishina ko ase common lo de request kore ase itu QCPs khan du shile mahan laga Nagaland gate nishna itu bahar ba Nagaland de gusa tande chundu gate ase itu jaga de itu activate korle garne ko ase so that iniga bimar thagina gaurin ani asule state la bhitore na gusa ge dehi tahan dispose of kodule garne itu official ro ko adusile African swine fever la against itu QCP du hi tan first line of defense ase na ko ase chundu mahan Nagaland de thousands and thousands gauri muri thaga pig farmers khan loss khai thaga itu rokhau paru iniga ko ase इटाउ itu bimar rokhaw laga aru ekta way duishile officials kan ba ko ase ki judi apni hala ta dinga gauri khan itu bimar suspect kona muri ase bole itu laga porde nearest veterinary health center or dispensaries kan ge choli inform kodibina ko ase so le tan ba itu laga porde immediately step lo bole gane yere itu African swine fever la symptoms kan duishile gauri la skin color duishile reddish lal hui jai nholbi purplish hui jai niga ko ase Indian Meteorological Department khan predict kola sabte mohan Nagaland der northeast region de April 21 matla ajila dimla lune April 24 takte bishi thunderstorm lightning khan hawa pani dangor ahi dikhibo nishna ase niga ko ase tu apnen ge chanai di ase Telangana la Mancherial district laga
Kane Peli kwa jagade Saint Mother Teresa English Medium School de chundu recent attack huise itu de Nagaland Joint Christian Forum khan bra itu strongly condemn kuri ase NJCF khan bra koi ase ki mohan la country de chundu itia target attack hoi ase itu usually minorities khan apode itu du usually bishi ekta concerning asina koi ase inga ekta particular religious group laga mob pra chundu school de attack kurna vandalize kurise itu bra clearly dikhi ase ki kiniga itu manhon dushile man minority communities khan laga dimag te phui aniule koshish kuri ase silent kurule koshish kuri ase itu niga dikhi ase na koi ase itu dushile ekta dike ta porba chuli ase ar authorities khan dushile bishi bang itu de silent thagi ase chup boy ase niga koi ase itu niga attack dushile strongly condemn kurna concerned authorities khan lode itu la pore strong action lo le garne koi ase Manipur de itubar election la tande peshi violence sui digise itu itia Congress khan ba duishile tan 47 booths te repoll hobo lage gune kui tha tande itia khobor ase ki thana inner Manipur Lok Sabha seat te 11 polling stations te repoll hoina ko ase ar itu repoll duishile Monday din de phujur 7 baji ra sham 5 baji ta khoboinega khobor pa ase Itu korishile bishi moram lagala khobor ase itu ushile Assam bra ase Assam la Bongaigaon kola district bra ase tarik ta class 10 de puidha chugri tala class 10 examination bishi tai missing hojishina ko ase chundu bishi de tala dead puri paise itu de ko ase ki tu maki dushile manuhon ba dhuri lujena tage gang rape kurise arina kona tage morai dishina ko ase ide tu maki dushile itu bar class 10 exam Friday din de itu result announce wa itu de first division aishinga ko ase report lai sabtina ko ase itu usually March 5 la din de kite tai tal exam khatam korna ai jishi tu tande tai ge kuma manu khan bra thuri lu jishina ko ase pishe police khan bai tu laga pore missing case bi file kodise ina korna police khan bra tai ge bisara tande tai la lifeless body du usually March 8 la din de New Bongaigaon railway market laga sore rati de paisina ko ase chundu de itu criminals khan bra tai laga bright life ekla destroy kodia khatam kodia noy but thousands and thousands dream tai bra sapna pai tha sob khatam kodishina ko ase itu pichide bishi tade itu jhamela bi ushina ko ase tana town de aru pichide tanbra police khan investigation kra tande ekta youth ke dhurishina ko ase kun bra itu chugri ge abduct kuri luishina ko ase pichide tala sati halo milina tala pore biya kam korna morai dishina ga ko ase Prime Minister Narendra Modi bra Saturday din de ko ase ki kun bra bi ED or CBI ge ushile stop crew na lagina ko ase tu ushile tahala kam kora bra Enforcement Directorate or Central Bureau of Investigation gune mohan idu chani thage tahan dushile tahan la kam kuri asina ko ase chundu dushile idu corruption probe krola ase aur kun brabi idu ge naru khawo lagina ko ase Prime Minister ra kite idu ko ase bile kite tagi idu hudise ki center ge idu especially opposition kan ra accuse kore ase ki tahan central agencies kan use korna idu opposition leaders kan la pore tahan la voice suppress korle garne iniga probe korai ase guna itu de Prime Minister ko adushile itu ED or CBI laga job ase corruption probe korle garne itu tar example di ase ki jodi train ticket check korle TT ba check na korle kun ba probo tage rokhaisu bole itu thik ase ina hodi ase itu de ED or CBI dushile tala kam kru dibi na ko ase Prime Minister ko adushile tai nijur lodbi itu right nai ED laga kam de interfere korle na ko ase itu de Prime Minister ko adushile jodi ED or CBI ra tala kam kresule kile tala pore question uthi ase opposition dushile tahan ge tahala kam graba kile rukhai ase niga ko ase illa bori taro ko ase ki India de 100% cases te idibra law de 97 dishle non political persons khala against te manu hala against te lui thaina ko ase itu laga pore kile kumra bi question na korina ko ase to Prime Minister ko adushile judi kuma manu honest ase bole tai bhui khawole ku nai holbi kun manu khan corruption de involved ase tandushile hodai papra tala sin ra bhui khai thai unega ko ase Prime Minister ko adushile India de corruption ra pura country destroy gorise aur than dushile itu tackle gorle garne thana full power use kurna itu than fight kurbo ne gatai ko ase Human rights organizations kan aro eyewitnesses kan ra report kolai sabte Israel army dushile itia Gaza strip te tahan residents kan ge Palestinian manon ge bhui khilawole karne tahan drone apode urai asina ko ase itu drones kan de ki guri asule maki manu khan chila laga bhui khaina hala gora laga chudu babies kan bra bhui khaina hala gora laga hunai asina ko ase itu tactic la porita pura dunia de outrage hui dikhi ase ki kiniga Israel dushile Palestinian manon la pode iman tak kuri ase itu thik nai nega kuina Ajila last day, khobor aise China de tahan laga 50% upward down or cities kan chundu Beijing aro Tianjin bi include kuna ko ase itu han dushile asti tahala mati dushile sink ho ase na ko ase itu dushile niche jay ase na ko ase
report lai sabte jishile itu every year 3 millimeters pra itu mati du shile niche jai ase na koi ase chundu bra tade millions and millions manon thaga itu flood hobole chances bishi ase rising sea level bra pani tade pura flood hui jawole bishi chances na koi ase ide itu kile nga hoy ase bile tade researchers kamna study golai sabte na koi ase ki itu bishi ucha building banai thaga bra dusra du shile mati bitor de chundu ground water ase itu extract kuri thaga itu tani thaga ulai thaga itu laga pore tade mati laga bitor de chundu transport system than cholai thage underground mining jun du hui thage ase itu sob reason da tade China de town or cities khan du shile tala pura mati du shila sti sink hoy ase niche jai ase niga koi ase itu mala jila khod kholong koi ase last tak said sob ke bishi khushi jai ase or next horin tun update lo dero lock riwo